கோடி விண்மீன் வானத்திலே கண்டேனம்மா, அது கூடி ஒன்றாய் திருமுடியில் நின்றதேனம்மா. கோடி விண்மீன் வானத்திலே கண்டேனம்மா, அது கூடி ஒன்றாய் திருமுடியில் நின்றதேனம்மா. சத்தியத்தின் பேரொளியாம் தேவ அன்னை, சத்தியத்தின் பேரொளியாம் தேவ அன்னை, அந்த உத்தமியின் ஒளிக்கு விண்மீன் உறவு கொண்டதே. கோடி விண்மீன் வானத்திலே கண்டேனம்மா, அது கூடி ஒன்றாய் திருமுடியில் நின்றதேனம்மா. Catholic beliefs about Holy Mary. The Most Blessed Virgin Mary, when the course of her earthly life was completed, was taken up body and soul into the glory of heaven, where she already shares in the glory of her Son's resurrection, anticipating the resurrection of all members of his body. சிந்தனை தலைப்பு: மரியன்னை இறைவனின் தாய், மனுக்குலத்தின் தாய். ரிஃப்ளெக்ஷன் டாபிக்: மேரி, மதர் ஆஃப் காட், மதர் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. விவிலிய குறிப்புகள்: மத்தேயு அதிகாரம் 2 வசனங்கள் 1 முதல் 12 வரை. ஏரோது அரசன் காலத்தில் யூதேயாவில் உள்ள பெத்லெஹேமில் இயேசு பிறந்தார். அப்போது கிழக்கிலிருந்து ஞானிகள் எருசலேமுக்கு வந்து, யூதர்களின் அரசராக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? அவரது விண்மீன் எழக் கண்டோம், அவரை வணங்க வந்திருக்கிறோம் என்றார்கள். இதை கேட்டதும் ஏரோது அரசன் கலங்கினான். அவனோடு எருசலேம் முழுவதும் கலங்கிற்று. அவன் எல்லா தலைமை குருக்களையும் மக்களிடையே இருந்த மறைநூல் அறிஞர்களையும் ஒன்று கூட்டி, மெசியா எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடம் விசாரித்தான். அவர்கள் அவனிடம், யூதேயாவில் உள்ள பெத்லெஹேமில் அவர் பிறக்க வேண்டும். ஏனெனில் யூதா நாட்டு பெத்லெஹேமே, யூதாவின் ஆட்சி மையங்களில் நீ சிறியதே இல்லை. ஏனெனில் என் மக்களாகிய இஸ்ராயலை ஆயரென ஆள்பவர் ஒருவர் உன்னிலிருந்தே தோன்றுவார் என்று இறைவாக்கினர் எழுதியுள்ளார் என்றார்கள். பின்பு ஏரோது யாருக்கும் தெரியாமல் ஞானிகளை அழைத்து கொண்டு போய் விண்மீன் தோன்றிய காலத்தை பற்றி விசாரித்து உறுதி செய்து கொண்டார். மேலும் அவர்களிடம், நீங்கள் சென்று குழந்தையை குறித்து திட்டவட்டமாய் கேட்டு எனக்கு அறிவியுங்கள், அப்பொழுது நானும் சென்று அக்குழந்தையை வணங்குவேன் என்று கூறி அவர்களை பெத்லெஹேமுக்கு அனுப்பி வைத்தான். அரசன் சொன்னதை கேட்டு அவர்கள் புறப்பட்டு போனார்கள். இதோ முன்பு எழுந்த விண்மீன் தோன்றி குழந்தை இருந்த இடத்திற்கு மேல் வந்து நிற்கும் வரை அவர்களுக்கு முன்னே சென்று கொண்டிருந்தது. அங்கே நின்ற விண்மீனை கண்டதும் அவர்கள் மட்டில்லா பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தார். வீட்டிற்குள் அவர்கள் போய் குழந்தையை அதன் தாய் மரியா வைத்திருப்பதை கண்டார்கள். நெடுஞ்சான் கிடையாய் விழுந்து குழந்தையை வணங்கினார்கள். தங்கள் பேழைகளை திறந்து பொன்னும் சாம்பிராணியும் வெள்ளை போளமும் காணிக்கையாக கொடுத்தார்கள். ஏரோதிடம் திரும்பி போக வேண்டாம் என்று கனவில் அவர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டதால் வேறு வழியாக தங்கள் நாடு திரும்பினார்கள். Doctrine of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church, Chapter 968. Her role in relation to the Church and to all humanity goes still further.
In a wholly singular way, she cooperated by her obedience, faith, hope, and burning charity in the Saviour's work of restoring supernatural life to souls. For this reason, she is a mother to us in the order of grace. Mary, the promised mother. When God established his covenant with David, he promised the young king that his kingdom would last forever. But when the kingdom collapsed about some 400 years later, it seemed as if God had gone back on his promise. But God's promise was unconditional, and the Israelites believed the prophets who told of the day when the kingdom of David would be restored. Those prophecies about the restoration of the kingdom, however, weren't just about the future king. They were also about his mother. To the ancient Israelites, that would have sounded very unusual. Like Isaiah and Micah, the writers of the gospel draw attention to Jesus' mother, connecting both him and her with the words of the prophets. For example, Matthew's Gospel begins with the genealogy of the birth of Christ. And at the end of this genealogy, we find Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. Matthew's words recall the words of Isaiah and Micah. It is the mother who is emphasized. She is the one of whom the promised king is born. She is the queen mother foretold by the prophets. That point is reinforced by the other women on the list. 4 women are named in Matthew's genealogy, and the last of those women before Mary is Bathsheba, the mother of Solomon. She was the prototypical queen mother, just as Solomon was the prototypical son of David. Reflections. Mary, Mother of God. Gospel according to Matthew. Matthew takes up this idea of a royal mother in the 2nd chapter of his Gospel, verses 1-12. In that passage, we see 3 visitors who have traveled across the desert to see the newborn King of the Jews. When they arrive, they find the child with Mary, his mother. Appropriately, these visitors come bearing gifts, much as the visitors to Solomon's court would have: gold, frankincense, and myrrh. Gold and spices were tributes regularly paid to Solomon by royal visitors. 1 Kings 10th chapter, verses 10 and 25. Reflections. Mary, Mother of God, according to Catholic Church traditions. The image of Mary as Queen Mother is directly related to the first official Marian dogma defined by the Church. Mary's status as Mother of God. The Greek word for the title is Theotokos, which literally means God-bearer. That title is one of the oldest and most commonly used titles for Mary, with Christians using it in the very first centuries of the Church. The first Christians called Mary the Mother of God without hesitation. There was scriptural precedent, and it seemed logical. If Jesus was God and Mary was his mother, then that made her the Mother of God. One of the 3 essential tasks of the Queen Mother was to be a sign of her son's legitimacy. She was the link between his father, the former rightful king, and her son, the present rightful king. Likewise, Mary, as the Virgin Mother of God, is the link between her son's humanity and divinity. She is the sign that he is both God and man. Reflections. Mary, always a mother. Like the dogma of the Immaculate Conception, the dogma of the Assumption was officially declared recently. It happened in 1950 when Pope Pius XII penned the Apostolic Constitution, the Most Bountiful God.
But also, like the Immaculate Conception, the dogma of the Assumption is nothing new. As far back as the 4th century, early Christians were writing about Mary's Assumption, and by the 6th century, there was a feast day established to commemorate the event. Reflections. Mary, always a mother. The scriptures, tradition, and the church's liturgy all illuminate the truth about Mary's assumption into heaven. They also tell us that as the Queen Mother, Mary has the same responsibilities that Israel's Queen Mother had. What the Queen Mother did in Solomon's day and what Mary did at Cana is what Mary continues to do in heaven. She intercedes for her children. Always a mother, Mary watches over us, prays for us, and leads us ever closer to her Son. Because of that, you will sometimes hear the church refer to her as co-redemptrix, mediatrix, or advocate, titles that identify a unique role in salvation history.